जय गोपी जन वल्लभा कृवलधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजार्य अष्टोत्तर श्रीवाणी ग्रेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की कंगमय यमुनमय तुलसी देवी भक्ति देवी की आनंदकोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की तय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायित देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, Text 33. Prakayata svaviryani tirtha pada priyasvara अगुता इव मे सिंक्रम दर्शनाम यदि सेतसी
Rahayadaha, the singing, Swaviryani, own activities, Tirthapada, the Lord whose lotus feet are the source of all virtues or holiness. Priya Swara, pleasing to hear. Ahuta, called for. Iva, just like me, to me. Sikram, very soon. Darsanam, sight. Yadi, appears. Setasi, on the seat of the heart. Translation: the Supreme Lord Sri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appear on the seat of my heart, as if called for, as soon as I begin to chant his holy activities. Purport: the absolute personality of Kynhood is not different from his transcendental name, form, pastimes, and the sound vibration thereof. As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, and activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eye of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. Therefore, a pure devotee who is related with the Lord in the loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. It is a natural psychology in every individual case that a person like to hear and enjoy his personal glories enumerated by others. That is a natural instinct, and the Lord, being also an individual personality like others, is not an exception to this psychology, because psychological characteristics visible in the individual souls are but reflection of the same psychology in the absolute Lord. The only difference is that the Lord is the greatest personality of all and absolute in all his affairs. If therefore the Lord is attracted by the pure devotees chanting of his glories, there is nothing astonishing. Since this is absolute, he can appear himself in the picture of his glorification, the two things being identical. Srila Narada chants the glorification of the Lord not for his personal benefit, but because the glorification are identical with the Lord. Narada Muni penetrates into the presence of the Lord by the transcendental chanting. So these verses explain about the power of chanting. நாமஜபத்தின் சக்தியை பற்றி இந்த பதங்கள் விளக்குகிறது. So the previous verse and this verse explaining about how the Lord's name qualities have power. முந்தைய பதமும் இந்த பதமும் பகவானின் நாம ரூப குணங்களின் சக்திகளை பற்றி விளக்குகிறது. So Narada seen in his heart the appearance of the Lord. பகவானின் தோற்றத்தை நாரதர் தன்னுடைய மனதில் பார்த்தார். So that same effect we will get by glorification also. புகழ்வதன் மூலமாக அதே விளைவை நாம் அடையலாம். So Lord activities and Lord identical. பகவானிற்கும் அவருடைய செயல்பாட்டிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. This Lord doing activities, and thereby devotees are getting bliss. பகவான் செய்யும் செயல்களை பார்த்து பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி அடைகிறார்கள். At the same time, devotee also getting happiness. அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கிறது. We know this look like Lord has certain goal in his activities, for his activities.
பார்ப்பதற்கு பகவான் செய்யும் செயல்களுக்கு பின்னால் ஒரு இலக்கு உள்ளது போல் நமக்கு தெரியலாம். But we know that Lord has no goal. He has no goal. So how he can do activities? ஆனால் நமக்கு தெரியும் பகவானுக்கு இலக்குகளே இல்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் எப்படி செயல்கள் புரிய முடியும்? So Lord activities are not get to please. It is the expression of please. எனவே பகவான் ஆனந்தத்திற்காக செயல்படவில்லை, அவர் செயல்படுவதே ஆனந்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. So his activity is not to get something, it is a expression of his please. ஏதோ ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று அவர் செயல்கள் புரியவில்லை, அவர் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அவர் செயல் புரிகிறார். So we know the Ramayana story, monkey, so many monkeys help Rama and so many things he did. ராமாயணத்தில் பல குரங்குகள் ராமருக்கு உதவி செய்தது, ராமர் பல செயல்கள் செய்தார். And also Krishna's activities also, he did so many activities. கிருஷ்ணரும் பல செயல்கள் செய்தார். This is for past times only. Whatever he doing, this is for past times only. அவர் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் லீலை காரணமாக செய்யப்பட்டது. And Lord killed so many enemies, and these are all his pastimes. No goal. பகவான் பல எதிரிகளை வதம் செய்தார், இது அவரின் இலக்கு இல்லை, லீலை காரணமாக அவர் செய்த செயல். And he built the bridge Sri Lanka, to go to Sri Lanka he built the bridge and killed Ravana. These are all pastimes. Not Lord is angry on somebody and now he has some particular goal to achieve. It's a pastimes. இலங்கையை அடைவதற்காக கடலின் மேல் பாலம் கட்டினார், ராவணனை வதம் செய்தார். இது எல்லாம் அவருடைய லீலைக்காக அவர் செய்த செயல்கள். இதை பார்த்துவிட்டு பகவானுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்கிறது, அதற்காக அவர் செயல்படுகிறார் என்று நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. So devotee release these pastimes, by that they get happiness. பக்தர்கள் இந்த லீலைகளை சுவைப்பதன் மூலமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். We should not think the Ramachandra by doing these activities he did for getting fame. புகழ் பெறுவதற்காக ராமச்சந்திரர் இந்த செயல்களை செய்தார் என்று ஒருவர் சிந்திக்க கூடாது. And we know Paritranaya sadhanam vinasayasta duskiram, we have slokas. So Lord comes to this material world to protect devotee and annihilate demons. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய துஷ்குதாம் போன்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறுகிறார், பக்தர்களை பாதுகாத்து அசுரர்களை அழிப்பதற்காக யுகந்தோறும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர் அவதரிக்கிறார் என்று. So and he created this material world to enjoy this jiva in the material world. ஜீவாத்மாக்கள் பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தை பகவான் படைத்தார். But in Swateswara Upanishad it mentioned Lord is not obliged to do anything, to create material world or anything, or to protect the devotees or annihilate the demons. பகவான் எதை செய்யவும் கடமைப்பட்டவர் இல்லை. பௌதிக உலகத்தை படைப்பதற்கோ பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்கோ அல்லது அசுரர்களை அழிப்பதற்கோ எந்த விதமான விஷயத்திற்கும் பகவான் கடமைப்பட்டவர் இல்லை. He is independent. அவர் சுதந்திரமானவர். And then why he is doing activities, this kind of activities? பிறகு ஏன் அவர் இது போன்ற செயல்களை செய்கிறார்? So this type of cause is immediate cause, and the Lord are doing activities because of to kill demon, to protect the devotees, and this type of this reason is immediate reason, not ultimate reason. இந்த காரணங்கள் உடனடி காரணங்கள், இறுதியான காரணங்கள் இல்லை. பக்தர்களை பாதுகாப்பது, அசுரர்களை அழிப்பது போன்றவை உடனடி காரணங்கள், இறுதி காரணம் இதுவில்லை. So by his desire he killed all the demons, no need to appear.
அவர் ஆசைப்பட்டாலே போதும் அனைத்து அசுரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். அவர் இதற்காக இந்த உலகத்தில் தோன்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. So the reason for appearance is to give pleasure to devotees in little higher sense than killing the demons. அவர் தோற்றத்திற்கான காரணம் சற்று உயர்ந்த தரத்தில் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குவது, அசுரர்களை கொல்வது என்பத காரணத்தை விட இதுதான் மிக பொருத்தமான உயர்ந்த காரணமாகும். So in the highest sense to give the pastimes, do pastimes with the Lord, but still is the Lord is obligated or forced to give pleasure to the devotees? உயர்ந்த தரத்தில் பகவானோடு லீலைகள் புரிவதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். ஆனால் பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் அளிக்க வேண்டும் என்று பகவான் எந்த விதத்திலாவது கடமைப்பட்டிருக்கிறாரா? But the one way he is comes under the devotee of the Lord, still that why he comes under the devotees of the Lord? அவர்கள் பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். எதற்காக அவ்வாறு அவர் செய்கிறார்? It's look like he is not independent, he is dependent to the devotees. பார்ப்பதற்கு பகவான் சுதந்திரமானவர் இல்லை, அவர் பக்தர்களை சார்ந்து இருப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது. But Lord is coming under the devotees because the devotee has bhakti. ஆனால் பக்தர்களுக்கு பக்தி இருக்கும் காரணத்தினால்தான் பகவான் பக்தர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். So the Lord is comes under the internal energy of the Lord himself only, his energy only. So he is not comes under devotees control, his energy, he comes under his energy, internal energy. உண்மையில் பகவான் பக்தர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருவதில்லை, அவர் தன்னுடைய சொந்த அந்தரங்க சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். So another way why Lord do activities is for please. பகவான் செயல்கள் புரிவதற்கான இன்னொரு காரணம் ஆனந்தம் அடைவது. So as I said, he don't have any goal in his mind. நான் கூறியது போல் பகவானுக்கு அடைய வேண்டிய இலக்கு என்று எந்த ஒன்றும் மனதில் இல்லை. So he doing activities to express his bliss. அவர் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகவே செயல்கள் புரிகிறார். So in Brahma Samhita, Paradeva Vidyabhusan giving one example, one prince, he playing ball. ஒரு இளவரசன் பந்து விளையாடுகிறார் என்ற உதாரணத்தை பிரம்ம சமிதியில் பலதேவ வித்யாபூஷன் குறிக்கிறார். Why he playing to get some pleasure, he has goal in his mind. ஏன் அந்த இளவரசர் பந்து விளையாடுகிறார்? ஆனந்தம் அடைவதற்கு அவர் மனதில் ஒரு இலக்கு உள்ளது. But Lord has no goal. So this is by same Brahma Sutra, Paradeva Vidyabhusan explained by another example. ஆனால் பகவானுக்கு இலக்குகளே இல்லை. இதை பலதேவ வித்யாபூஷன் இன்னொரு உதாரணம் கொண்டு விளக்குகிறார். So the prince get up from the bed in the morning. காலையில் அந்த இளவரசர் தன்னுடைய படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கிறார். So he was in the deep sleep. Immediately he get up and dancing. அவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார். எழுந்தவுடன் உடனடியாக நடனமாட ஆரம்பித்து விட்டார். So what is the cause for his dancing? Because he is deep sleep, no dream anything, no cause. அவர் நடனமாடுவதற்கான காரணம் என்ன? இதற்கு முன்னால் அவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார். எனவே அவருக்கு கனவுகள் வர சாத்தியமில்லை. எனவே காரணமே இல்லை. So that is like Lord expressing his bliss, no cause, but expression of bliss is activities. இப்படித்தான் பகவான் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் எந்தவித காரணமும் இல்லை. செயல்கள் மூலமாக பகவான் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Then we know that why Lord is Ananda, why he is he himself happy, no, why he is need other person.
பகவானே ஆனந்தத்தின் உறைவிடம். அவ்வாறு இருக்கையில் பகவானிற்கு ஏன் ஆனந்தம் தேவைப்படுகிறது? In the spiritual world, pastimes are expression of bliss. ஆன்மீக உலகத்தில் லீலைகள் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Bliss is essential part of the Lord. ஆனந்தம் பகவானின் அத்தியாவசிய பகுதியில் ஒன்று. So actually Lord himself happy only, but when have some relationship with others, it more happiness we will get. உண்மையில் பகவான் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறார், ஆனால் மற்றவர்களோடு சங்கம் கொள்கையில் அவர் இன்னும் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார். So in that sense, to get relationship we need jiva. So the jiva is essential part to experience bliss, to express his bliss. அந்த விதத்தில் ஆனந்தம் அனுபவிக்க உறவு முறை வளர்த்துக் கொள்ள ஜீவாத்மாக்கள் தேவைப்படுகிறது. எனவே பகவானின் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்த ஒரு அத்தியாவசிய பகுதியாக ஜீவாத்மாக்கள் உள்ளது. So and we know Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Ramayana, like so many literatures are there. மகாபாரதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ராமாயணம் போன்ற பல சாஸ்திரங்கள் உள்ளது. So Rama appeared because of Devadas prayed to appear. தேவர்கள் பிரார்த்தனை செய்த காரணத்தினால் ராமபிரான் அவதரித்தார். Similarly, Krishna appeared because of Brahma prayer to kill Kamsa. பிரம்மதேவரின் பிரார்த்தனை காரணமாக கம்சனை வதம் செய்ய கிருஷ்ணர் தோன்றினார். So this reason is not fault, but this is the pretext of the Lord to appear in this material world to do activities. இது குறை என்று கூற முடியாது, ஆனால் பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி செயல்கள் புரிவதற்கு ஒரு முன்னோட்டம் என்று கூறலாம். So it is a real expression of his bliss and interaction with the devotees. இது அவரின் ஆனந்தத்தின் உண்மையான வெளிப்பாடு, பக்தர்களோடு அவர் கொள்ளும் உறவு முறையின் உண்மையான வெளிப்பாடு. So the cause and effect of this material world is pretext to appear Lord in this material world to do pastimes with the devotees. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி பக்தர்களோடு லீலை புரிவதற்கு ஒரு முன்னோட்டமாகத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தின் காரணம் மற்றும் விளைவானது அமைகிறது. So ultimately he expressed he expressed his bliss. இறுதியாக அவர் தன்னுடைய ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Okay, and then so Lord is Atma Rama. So Lord is Atma Rama. Lord also is Lord has like Atma and body separately. பகவான் ஆத்மராமர். அப்படி இருக்கையில் பகவானுக்கு ஆத்மாவும் உடலும் தனித்தனியாக உள்ளதா? Is Atma experiencing certain kind of bliss, and by his body, spiritual body, is he experiencing certain kind of bliss? It is different or same? அவருடைய ஆத்மா ஒரு வகையான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது, அவருடைய ஆன்மீக சரீரம் ஒரு வகையான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டால் அவருடைய உடலும் ஆத்மாவும் ஒன்றா அல்லது வெவ்வேறானதா? So no, he is here one, he is experiencing not separately. உண்மையில் அவர் தனித்தனியாக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கவில்லை, இரண்டுமே பகவானுக்கு, உடலும் ஆத்மாவும் இரண்டுமே ஒன்றுதான். So Sukadeva Goswami is Atma Rama, he getting certain kind of bliss, but when he heard that Srimad Bhagavatam recited by Vyasadeva and his disciple, he came out of this Atma Rama bliss and released Bhagavata bliss.
சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆத்மராமர் ஒரு வகையான ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் வியாசதேவர் தன்னுடைய சீடர்களோடு பாகவத உபன்யாசத்தை வழங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் இந்த ஆத்மராம ஆனந்தத்திலிருந்து வெளியில் வந்து பாகவதத்தை கேட்டு அதில் ஒரு உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவித்தார். We know Lord has three aspects: Brahman, Paramatma, Bhagavan. So these are all you cannot separate. It's a one entity. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று பகவானுக்கு மூன்று அம்சங்கள் உள்ளது. உண்மையில் இந்த மூன்று அம்சங்களையும் நாம் தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது. மூன்றுமே ஒரே விஷயம்தான். So in Bhagavan realization, Satchit Ananda is complete. So we can experience all. And Paramatma also, Satchit Ananda is there. Brahman also, Satchit Ananda is there. பகவானை உணரும் பொழுதும் நாம் சச்சிதானந்தத்தை முழுமையாக உணரலாம். பரமாத்மாவை உணரும் பொழுதும் சச்சிதானந்தத்தை முழுமையாக உணரலாம். பிரம்மனை உணரும் பொழுதும் சச்சிதானந்தத்தை நாம் முழுமையாக உணரலாம். And in Brahman, Chat we can experience by eternity, and Chit is realized by I exist. This conscious I exist, this is there in the Brahman also. That means conscious means is part of Chit. So Chit also available. Ananda means there is no more suffering, no more distress. So this is also certain kind of bliss only, but it's minimum bliss also, minimum Chit awareness, because no another object in Brahman, only he aware himself. So Chit also there, but very minimum, and Chat only maximum. பிரம்மனில் சச்சிதானந்தம் மூன்றுமே இருக்கிறது. ஆனந்தம் இருக்கிறது ஏனென்றால் அங்கே பௌதிக துன்பங்கள் இல்லை. சித் அல்லது நித்தியத்தன்மை இருக்கிறது, ஆனால் ஞானமும் அங்கே இருக்கிறது. சத் என்பதுதான், சத் அல்லது நித்தியத்தன்மை தான் அதிகமாக உள்ளது. இந்த சச்சிதானந்தத்தில் பிரம்மனில் சத் என்பது மட்டுமே மிக அதிகமாக உள்ளது. சித் மற்றும் ஆனந்தம் மிக மிக குறைவாக உள்ளது. And another reason for Lord doing activities is to give knowledge to the common people in the material world, to attract to the pastimes of the Lord. பகவானின் லீலைகளின் மேல் கவர்ச்சி அடைய வேண்டும், பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொதுமக்களுக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் பகவான்கள் புரியும் லீலைகளுக்கான இன்னொரு காரணம். Rama appeared in this world many millions of people year before, and Krishna appeared 500 years before, 5000 years before. So if the Mahabharata, Ramayana, Lord not came, this activity is not written, registered, then how we will attract to Krishna and Rama? கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ராமச்சந்திர பகவான் இந்த பூமியில் அவதரித்தார். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் அவதரித்தார். இவ்விதமாக அவர்கள் அவதரிக்காவிட்டால் எப்படி நாம் ராமர் மீதும் கிருஷ்ணர் மீதும் கவர்ச்சி அடைவோம்? So to attract the material common people, so Lord doing activities. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொதுமக்களை கவர்வதற்காகவே பகவான் செயல்கள் புரிகிறார். And if more devotees is there, means more please to the Lord and to the devotees. பக்தர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்தார்கள் என்றால் அதிகமான ஆனந்தம் பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. So the material people, they getting advanced in bhakti and attain spiritual world, means in spiritual world there is more devotees, so more pleased to Lord also. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மக்கள் பக்தியில் முன்னேறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார்கள் என்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிடும். இதன் காரணமாக பகவான் அனுபவிக்கும் ஆனந்தத்தின் அளவும் அதிகமாகிவிடும். So in Kali Yuga we have wonderful form Krishna. So Krishna activities attract more, yes, more highest quality than other forms. மற்ற பகவானின் வடிவங்களை காட்டிலும் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தில் அதிகமான பண்புகள் கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். எனவே கலியுகத்தில் இந்த கிருஷ்ணரை பற்றிய பண்புகள் அதிகமாக மக்களை கவர்ந்து இழுக்கிறது. So Sukadeva Goswami advising to the people of Kali Yuga to worship Krishna.
கலியுக மக்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி கலியுக மக்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். At the same time, Sukadeva Goswami not rejecting worshipping other forms, because the same Sukadeva Goswami only recited Bhagavatam. In that Bhagavatam only we have activities of all the avatars, Rama, Narsimha. So he is not rejecting, but it's he telling the highest things. கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை வழிபட வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யும் அதே சமயத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானின் மற்ற வடிவங்களை நிராகரிப்பதில்லை. ஏனென்றால் பாகவதத்தில் மற்ற வடிவங்கள் புரிந்த லீலைகளை பற்றிய சரித்திரமும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண வடிவம்தான் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடியது என்பதையும் சுகதேவ கோஸ்வாமி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். Similarly, Chaitanya Mahaprabhu also, Murari Gupta, Anupam, they are all devotees of Rama. He not rejected. முராரி குப்தர், அனுப்பம் போன்றவர்கள் ராமச்சந்திரம் பகவானின் பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களை சைத்தன்ய மகாபிரபு நிராகரிக்கவில்லை. He stayed 4 months in Srirangam, so he not insulted that South Indian Brahmanas or rejected South Indian Brahmanas. 4 மாத காலம் மகாபிரபு ஸ்ரீரங்கத்தில் தங்கினார். அப்பொழுது அந்த தென்னிந்திய பிராமணர்களை மகாபிரபு அவமதிக்கவும் இல்லை, நிராகரிக்கவும் இல்லை. So the Sukadeva Goswami giving the point is Krishna form is more attractive. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், இந்த இடத்தில் கிருஷ்ணரின் வடிவம் மிக மிக கவர்ச்சிகரமானது. And if we worship different form in this material world, when we do practice Ramachandra, Krishna, Narsimha, and we not fixed in one particular form, and then our rasa, we also could spiritual world, but there also we will pray one day Krishna, one day Rama, one day Narsimha, like this, because the relationship is not strong. இங்கே பல பகவானின் பலதரப்பட்ட வடிவங்களை நாம் வழிபட்டோம் என்றால், ராமச்சந்திர பகவான், கிருஷ்ணரின் வடிவம், வராகரின் வடிவம் போன்ற பல வடிவங்களை வழிபட்டோம் என்றால், நாமும் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவோம். ஆனால் அந்த உலகத்தில் பகவானோட வடிவங்களோடு கொண்டிருக்கும் ரசமானது பலவீனமானதாக இருக்கும். எனவே ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாலும் நாம் அங்கு சென்றும் ஒரு நாள் கிருஷ்ணரை வழிபடுவோம், ஒரு நாள் ராமரை வழிபடுவோம், ஒரு நாள் வராகரை வழிபடுவோம். ஏனென்றால் அந்த உறவு முறையானது பலவீனமானதாக உள்ளது, ரசம் பலவீனமானதாக உள்ளது. When the relationship will be strong, when we have one object. If we have one object, we concentrate more, then relationship will be strong, then rasa more highest intense. ஒரே ஒரு பொருள் அல்லது ஒரே ஒரு வடிவத்தின் மீது நாம் கவனம் செலுத்தினால் அந்த உறவு முறை பலமானதாக இருக்கும். இதனால் மிக உயர்ந்த ரசத்தை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும். So in this verse, Narada Muni glorifying Narayana and Krishna also. இந்த பதத்தில் நாரத முனிவர் நாராயணர் மற்றும் கிருஷ்ணரை புகழ்கிறார். So by that he getting bliss, Ananda. அதன் மூலமாக அவர் ஆனந்தம் அடைகிறார். So this is the goal of human life. இதுதான் மனித வாழ்க்கையின் இலக்காகும். So in human life, whatever is there, everything in the material world, in all these activities of the Lord, creating this material world and everything has goal, that is to attain this prema. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைப்பது, பராமரிப்பது போன்ற அனைத்து செயல்பாட்டுக்கு பின்னால் ஒரு காரணம் உள்ளது. அந்த இலக்கு என்னவென்றால், மனித சரீரத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பிரேமை நிலையை அடைய வேண்டும். இதுதான் அந்த இலக்காகும். So in the material world governed by law of karma, law of nature. So law of karma and law of nature is there to attain loving service to the Lord only. பௌதிக உலகத்தில் கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டங்கள், இயற்கையின் சட்டத்திட்டங்கள் பௌதிக உலகத்தை இருக்கிறது, அது அந்த உலகத்தில் செயல்படுகிறது. இதற்கான ஒரே காரணம் பகவானின் மேல் பிரேமை மற்றும் அன்பை அடைந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை உயிர்வாழிகள் உணர. இந்த சட்டத்திட்டங்கள் செயல்படுவதற்கான ஒரே காரணம். It is steps towards devotional bhakti yoga. இது பக்தி யோகத்தை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்கிறது. So
If we are suffering in this material world, means that is a arrangement of Lord only. பௌதிக உலகத்தில் நாம் துன்பப்பட்டோம் என்றால் அது பகவானின் ஏற்பாடுதான். Because the cause for our suffering is karma. Karma is arrangement of law of nature. So law of nature is created by Lord only. So ultimately Lord only giving us suffering. நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணம் கர்மவினை. கர்மவினை இயற்கையின் சட்டத்தால் உருவாக்கப்படுகிறது. இயற்கையின் சட்டத்தை ஆட்சி புரிபவர் பகவான். எனவே மறைமுகமாக பகவான் தான் நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணம். If there is no action, no suffering, like Brahman realization. So if somebody is suffering, means if we accept law of nature, then we should not blame others, because the suffering is because of us only. If we blame others, means we are not accepting law of karma. செயல்களே இல்லாவிட்டால், பிரம்மனில் இருப்பது போல செயல்களே இல்லாவிட்டால் துன்பமே இருக்காது. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்றால் அது கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தினால் தான் நமக்கு அந்த துன்பம் ஏற்படுகிறது. அந்த சட்டத்திட்டம் நம்முடைய சொந்த கர்மவினை காரணமாக நமக்கு விளைவுகளை வழங்குகிறது. எனவே நம்முடைய துன்பத்திற்கான காரணம் நாம் தானே தவிர அதற்காக நாம் வேறு யாரையும் குறை கூறக்கூடாது. So devotee will think that this is because of my karma, and so Lord, because of Lord arrangement, through that Lord knows also. So through that he is teaching some lesson to rectify myself. பக்தர்கள் சிந்திப்பார்கள், தனக்கு வரும் துன்பம் கர்மவினை காரணமாக நிகழ்கிறது, இது பகவானுக்கு நன்றாக தெரியும், எனவே என்னை திருத்துவதற்காக பகவான் எனக்கு நல்ல பாடத்தை புகட்டுகிறார் என்று பக்தர்கள் தனக்கு வரும் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So once we accept law of karma, only we will try to rectify. We will think that this is arrangement of Lord. Otherwise we will do so many sinful activities more only, if not accept means. கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை நாம் ஏற்றால் மட்டுமே இது பகவானின் ஏற்பாடு என்று புரிந்து கொண்டு நாம் பாவங்கள் அதிகமாக செய்யாமல் இருப்போம். அந்த சட்டத்திட்டத்தை நாம் ஏற்காவிட்டால், கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை நாம் ஏற்காமல் இருந்தோம் என்றால் இன்னும் அதிகமாக நாம் பாவத்தில் ஈடுபடுவோம். So by tolerating that situation, if we have sloga, one do activity, one do devotional service to the Lord, like parents having property, after death it comes to his son only. So like this we have the right to get mercy from the Lord. பெற்றோர்களின் சொத்து அவர்கள் காலத்திற்கு பின்னால் மகனுக்குத்தான் வரும். அதன் உரிமை இந்த மகனுக்குத்தான் உள்ளது. அதே போலத்தான் ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கும் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் உரிமையானது உள்ளது. அந்த உரிமையை உயிர்வாளிகள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். So by getting mercy of the Lord, we can realize how Lord form and qualities not different from the Lord. This realization we will get. பகவானின் கருணையை பெறுவதன் மூலமாக பகவானிற்கும் அவருடைய நாம ரூப குணலீலைகளுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இதை பகவானிடமிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So you were saying that the law of karma means the Lord is responsible for our karma. Am I right, Prabhu? Means the how, what is the meaning? I told that law of karma, law is created by Lord. So in that sense, Lord only created law. That means I am suffering because of Lord law. But we cannot blame the Lord. We cannot blame. That's why devotee will not blame Lord. We will take Lord is by through law. He teaching me some lesson to rectify myself. பகவான்
கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை உருவாக்கியதால் தான் நான் துன்பப்படுகிறேன். எனவே என்னுடைய துன்பத்திற்கு பகவான் தான் காரணம், அவர்தான் இந்த சட்டத்தை உருவாக்கினார் என்று ஒருவர் கூறலாமா என்பதற்கான இந்த கேள்விக்கான பதில் அவ்விதமாக கூற முடியாது. சட்டத்தை உருவாக்கியவர் பகவான் தான். இருப்பினும் அந்த உயிர்வாளி செய்த செயல்களின் காரணமாகத்தான் அந்த கர்மவினையை உயிர்வாளிகள் அனுபவிக்கிறது. எனவே அதற்கு எந்த வகையிலும் பகவானோ அல்லது கர்மவினையின் சட்டத்திட்டமோ பொறுப்பாகாது. So the law of karma is we respect all the living entities. That is the law of nature. So if we respect law, if we give respect to all the living entities, that means we respect the law. That law is created by Lord. So when we respect, Lord will be pleased. அனைத்து உயிர்வாளிகளையும் மதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை நாம் மதிக்கிறோம் என்று பொருளாகும். பகவான் உருவாக்கிய கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை நாம் மதித்து நடக்கும் பொழுது, பின்பற்றும் பொழுது பகவான் அதனால் திருப்தி அடைகிறார், மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Through that we will get some kind of knowledge. This knowledge is a step towards reaching the bhakti yoga. அதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு வகையான ஞானம் கிடைக்கும். எனவே பக்தி யோகத்தின் நிலைகளை கடந்து உயர்நிலை அடைவதற்கு இது ஒரு படியாக செயல்படும். Thank you, bro. Another one question. So you are mentioning that if our rasa is weak, and then we will worship different personalities of God like Narsimhadev, Rama, Krishna and all. So unless we develop certain rasa, we cannot go back to the spiritual world. So how that after going to the spiritual world still will have the worshipping of different forms of the Lord will happen? This is my question. Can you please clear this? ரசம் பலவீனமானதாக இருந்தால் நாம் பகவானின் பல வடிவங்களை வழிபடுவோம். நரசிங்க தேவர், ராமர், கிருஷ்ணர் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே ஒருவேளை நம்முடைய ரசமானது ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பிறகும் பலவீனமானதாக இருந்தால் அங்கும் நாம் பகவானின் பல வடிவங்களை வழிபட வேண்டி இருக்குமே. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So by chanting Abbas, Nam Abbas, our karma is we can attain mukti. நாம அபாஸ் நிலையில் நாம ஜபம் செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய கர்மவினை அழிக்கப்பட்டு நாம் முக்தி அடையலாம். But when you are chanting and worshipping the Lord with pure, then we will go that yogi Sandarasa. Sandarasa is a very weak relationship. He don't have any relationship with the Lord. He know that Lord is great, Lord is big, Lord is powerful, Lord is wonderful. That type of realization itself making him to attain Sandarasa. But here the relationship is there, but not with one form or fully developed. So they will get their Salakya, Sastri, Samipya, Surupya, all these things they will get. But particular prema with particular Lord will not be there. பகவான் உயர்ந்தவர் என்று ஒருவர் புரிந்து கொண்டாலே போதும் அவர் சாந்தரசத்தை அடையலாம். அந்த தூய்மையை போதும் அவர் சாந்தரசத்தை அடைய முடியும். இங்கே பகவான் மகத்தானவர், பெரியவர் என்று புரிந்து கொள்வார்கள். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையை பகவானோடு வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள், ஆனால் எந்த விதத்திலும் ஒரு நல்ல உறவு முறையை பகவானோடு வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். Thank you, bro. Right. Any online question, bro? No, Prabhuji, there are no online questions. So here, one minute. This you are saying that this Ravana took Sita Devi Sri Lanka, correct? There is a difference between Sri Lanka and Lanka. I don't know you are aware of not. Ravana took Sita Lanka, not Sri Lanka. This Sri Lanka is only 20 kilometers far from the Rameshwaram, but from 5th canto we know that where this Sita Devi took by Lord this Ravana, it was out of Jambudipa, not in Jambudipa. Try to understand. So if he says Sri Lanka, then we know this Sri Lanka. But Sri Lanka means different from the Sri Lanka. உண்மையில் ராவணன் சீதையை கடத்தி கொண்டு லங்கைக்கு சென்றான்.
அந்த லங்கையும் இப்பொழுது இருக்கும் ஸ்ரீலங்கா என்ற நாடும் ஒன்றல்ல. இந்த ஸ்ரீலங்கா என்பது ராமேஸ்வரத்திலிருந்து 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. ஆனால் சாஸ்திரத்தில் 5வது ஸ்கந்தத்தில் பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஜம்புதூபத்திற்கு வெளியே அந்த ராவணன் லங்கை அமைந்துள்ளது என்று. எனவே ராவணன் சீதையை அழைத்து சென்ற அந்த லங்கைக்கும் இப்பொழுது இருக்கும் ஸ்ரீலங்கைக்கும் பெரிய வேறுபாடு உள்ளது. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Out of Jambudipa there is a salt ocean, correct? In the salt ocean there is a one deepa. That deepa name is called Lanka Deepa. So there only Ravana took Sita Devi. ஜம்புதீபத்திற்கு வெளியே ஒரு உப்பு கடல் உள்ளது. அந்த உப்பு கடலில் ஒரு தீவு உள்ளது. அந்த தீவு தான் லங்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அங்குதான் ராவணன் சீதையை கடத்தி சென்றான். Fifth canto. Bees from Rameshwaram he made beast in the out of Jambudipa. No, he crossed the Jambudipa. அந்த பாலத்தை ராமேஸ்வரத்திலிருந்து ஜம்புதீபம் வரை அவர் கட்டினார். He crossed the Jambudipa, then he went to that Deepa, that beach and that island. That's called Lanka Island. Yes. ஜம்புதீபத்தை கடந்து அவர் லங்கை என்ற தீவை அடைந்தார். How it came? Because the distance mentioned between the Rameshwaram and the Lanka, it doesn't match with this Lanka, local Lanka, Sri Lanka. It doesn't match. It's too much. So many yojanas, but it's not one yojana also. Whatever we have right now. 1 yojana 8 miles. 2 yojanas. It's mentioned many yojanas. இப்பொழுது இருக்கும் ராமேஸ்வரத்திற்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான தூரம் அதிகபட்சம் 2 யோஜனைகள் என்று கூறலாம். ஆனால் உண்மையில் ராவணன் கடத்தி சென்று சீதையை கடத்தி வைத்திருந்த இலங்கைக்கும் இந்த இந்தியாவுக்கும் உண்டான தூரம் பல கோடிக்கணக்கான யோஜனங்கள். எனவே இந்த தொலைவு சரி ஒத்து வராத காரணத்தினால் இந்த இலங்கையும் அந்த இலங்கையும் வெவ்வேறானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Okay, another thing is, this Vijay was explaining in this Lord create the world, okay, or he doesn't have any goal, but still he does it. So one example is given in Puranas and also quoted in Bhagavad Sandarbha by Jiva Goswami, said that like a madman, he dance. Ultimately he dance. How he dance? Spontaneously he dance. So similarly, Lord also create spontaneously out of his madness. What is the madness? The bliss is madness. ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு பித்து பிடித்த நபர் தன்னிச்சையாக நடனமாட தொடங்குவார். அதற்கு எந்த விதமான தூண்டுதலும் தேவையில்லை. அதே போல்தான் பகவானும் பித்து பிடித்த நிலையில் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார். அந்த பகவானுக்கு பிடித்த பித்து என்ன? அவர் அடைந்த ஆனந்தம் தான். அந்த ஆனந்தத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தை பகவான் உருவாக்குகிறார். Mattesya nartanam eva. This is Mattesya means the person who is mad. And out of ecstasy he dances. Similarly, out of ecstasy, Lord creates the material world and does everything, all the activities. He doesn't achieve anything from there. He doesn't have goal. மத்தேச்ச நர்த்தன தீபம் பித்தி பிடித்த நிலை காரணமாக உடனடியாக தன்னிச்சையாக அந்த நபர் நடனமாக தொடங்குவார். அதே போல் தான் பகவானும் தன்னுடைய ஆனந்தத்தின் வெளிப்பாடாக பித்தி பிடித்த நிலையில் இந்த பௌதிக உலகத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து பகவான் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. Thank you, bro.